मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखण वाले सारे व्यूअर्स नूं साडे तहे दिल तो तुहाडा स्वागत है काशी टीवी ते। खैर मकदम है, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते करदे आ तुहानूं। ते अज साडे नाल स्पैशल गैसट साडे टीवी शो दे विच आए ने जो कि सानूं जानकारी देणगे बाल्बिर केयर दे बारे कि यह हुंदा की है, इहदे विच की इशूज़ हुंदे ने जदों एक इंसान बहुत ज़्यादा बीमारियां दे विच घिर जांदा है, उसनूं किस तरीके दी हैल्प उस टाइम ते चाहीदी हुंदी है। यह सारी जानकारी देण वास्ते साडे अज स्टूडियो काशी टीवी ते आए ने सैंटवल एंड सिटी हॉस्पिटल तो कंसलटेंट एनलॉक ते उन्हां दे नाल साडे नाल रूबरू होणगे दलजीत कौर जो कि सानूं इन्फॉर्मेशन देणगे ते जानकारी देणगे अज दे साडे हेल्थ टॉक शो दे विच। रूबरू करांदे आ तुहानूं एनलॉक ते दलजीत दे नाल। So welcome you एनलॉक as your consultant and doctor as well, so you got lots of responsibility. Welcome to Kashi TV and could you introduce yourself please? Yeah, so I am trained as a medical doctor at Birmingham University. And I now work as a consultant. I'm based at Sandwell Hospital, but I do palliative care in people's homes and in the hospital. And Daljit, what you do? You have a main role as well to play as well. तुसी भी अपना role दसो कि तुसी की करदे हो? I am the HCA with the palliative care unit, the urgent response. So we go out when somebody is in pain or agitated or any symptoms that we can deal with and sort out for them and make them more comfortable. Right. So there's always reason, you know, when we choose our career path, we want to be in this section. So what made you and as came to BALBIR Care? What made you come to this career? So, like lots of young people, I thought being a doctor would be very exciting, and I was going to go and do something like, I don't know, like a cardiologist or something that people dream of their children doing. But actually, when I started working as a doctor, I realised actually what I really value is communicating really well with people, listening and helping people live well within whatever illness they have, and that I found that actually listening was a really important skill, and when somebody was ill, if they wanted to talk, that was as important to them as the medicines, and I needed to know both. And I met a doctor who does what I do now, and she was helping some people who'd got terrible pains in their legs, and she made such a difference. It was just amazing, and I thought, yeah, that's what I want to do. So while you just getting a training, जिदा कि इन्होंने दसिया कि जदों ये ट्रेनिंग कर रहे सीगे उत्थों ही इन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं इस लाइन दे विच जाना है, क्योंकि इन्हां दी लिसनिंग स्किल्स जिहड़ी सीगी बहुत वधिया सीगी ते इन्हां नूं लग्गिया कि इन्हां नूं दूसरा दी मदद करनी चाहिए। ते जिहड़े डॉक्टर दे नाल ये काम कर रहे सीगे उन्हां ने इन्नी चंगी तरह जिहड़ी फैसिलिटीज़ उन्हां नूं पेशेंट नूं दित्ती कि इन्हां दा मन कीता कि गां मैं अपनी लाइफ दे विच इहो करियर अपनावांगी। सो दलजीत तुसी दसो कि तुसी इस लाइन दे विच किद्दां आए? Very late in life, मैं पहला ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਲੇਟਿਵ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐਨ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਹੈਪਨਡ। Okay. It's a very important job she does. Yeah, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ you don't see next time that patient ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ did you get scared not seeing them? Was there something in your mind or you was still happy to carry on what you're doing? ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਟ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਅਫro ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ অর ਲੈਸ
ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਜ਼ ਇਨ that career so that's a really really important I wanted to my viewers know why you know sometime we choose that career so starting with what is palliative care so we start with that so our viewers know because some of our Asian people don't know what is palliative care is so palliative care is the idea that we help look after people who are very ill most of the people I look after might die in the next year but sometimes longer and we look after people's symptoms their physical symptoms but also their psychological concerns and their spiritual worries so we don't take over from other doctors or spiritual support but we look after the whole person and we do that with all of their regular teams so Daljit can explain as ਅੱਜ ਸਾਡੇ translator ਜਿਹੜੇ Daljit ਆਏ from NHS the team ਦੇ ਵੱਲੋਂ so she's going to be explain what is Anna is saying it's and hard, though, we will do it together actually isn't it do it together ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ Daljit ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ I'm just asking has she worked with lots of Asian people so just wanted to make sure that our viewers know there is like help available as well so but we know I think because people don't know about it they sometimes miss out so we want it's like any other specialty if you have heart problems you should see a heart doctor if you have bad pain and you've got a disease which is getting you should see a palliative care doctor but Asian people although we see lots of Asian people we think sometimes because they're worried about seeing us they sometimes miss out on having help with quality of life because what we do is try and help people live the best life that they've got while they've got the time ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ Daljit ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ Daljit ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੌਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇਨ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਦੱਸਣਗੇ ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਬਿਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ So it can help people with lots of different illnesses. So I look after people with cancer, people with heart disease, kidney disease, lung disease, and of any age. That's important because obviously sometimes, unfortunately, people get ill when they're young, not just when they're old. And we think that people who have less pain are less worried and less stressed while they're having their treatments can live longer. So we sometimes help people live longer even though that's not technically what we do. But actually to be more comfortable, to be more at peace, but also maybe less worried about what might happen and we can help them talk to their families because your family is everything when you're ill but you often don't want to worry them. Or you might your family might be worried they're not doing the best job they can and what we can do is help families know they're doing the best thing at a very important time.
Yes, Daljit can explain now. Okay, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ I've got lost now. So if we talk, should we just do in smaller Yeah, bits? smaller bits, so, yeah. So we help people with their symptoms, so their physical symptoms. ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਰਦ ਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. But we also help people with their emotional worries. ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੇਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਸਕੋ. And I think supporting family is very important. ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Yeah, it is hard to explain because it's looking after the whole person and their family wherever they are. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈ. And I think the other thing that I often work with is people's spiritual concerns. ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. So that's the benefit. We got many benefits if you think about when we know what's really happening and the family is safe as well and all of us in one unit, then it's the care is provided. Excellent, isn't it? And I think it's so that it's to try and all be one team. Yeah. So and sometimes the other thing we do is help people plan a little bit for the future, because when you can see someone you love being very ill, you worry and you think, what do I do if they get very ill again? I want them in my house, I want to be able to look after them, but what help do I need? And our team know about the help that's available. We, so sometimes for a family like Daljit, I say she's very important because actually some families, although they're trying to do everything, sometimes need extra help in their house to manage to keep somebody in their house because that's what they want. And other families don't need extra physical help, but they might need the reassurance that if their mom or their sister or whoever has terrible pain, that they would get the best advice, the best professional advice, and that's what we do as well. Absolutely. Yeah. Can you give me any example how you help somebody as an emotional, or how did you if somebody having emotional disturbance while they are getting the treatment, how do you help that person? Because emotionally it's so much link with it, isn't it? It is communication. Yeah. Communication is the best deal, isn't it? Communication on lots of levels. So I might see somebody who is just scared of dying. They might be scared. They might be scared because I look after a lot of people who worry about their children when they're gone. Yeah, they worry that if they're dead, that maybe their sons will start fighting again. And they might think, how can they live without me? So I might talk through that and offer to talk to their children for them or with them. So that kind of support. Or they might say, I don't know who to talk about this to, and we'll talk about that. Or it might be that
like say Daljit, when you're washing somebody, they might start talking about their fears for what's going to happen. So we do it's more like a communication when you tend to know the person, when you they have a fear, they have it's sometimes, you know, I think when we talk about communication and families, there's a lot of people who are extended family, but there is people who are living alone as well. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ like communication I will say is very big part, because sometimes they are not able to speak the same language as well, so language barrier can be an issue as well. But if like Daljit or somebody who speak the similar language, I mean, we do work very hard, we do use interpreters a lot, but sometimes you can't have an interpreter with you all the time. I mean, you try, but sometimes it is hard. Even other people who speak English, sometimes it's because we'll have different experiences and different, like Afro-Caribbean people use quite different language. The accent is different. The accent is different, so you do have to work. And I think listening is trying to help people tell you their worries. If they can tell me their problems, that helps a lot with people's support. I mean, in that stage, I think it's how your body language work with them as well, how they talk to you. You can get the sign if they are worried. You know, I mean, like 15-16 years ago, I remember that time there wasn't much language available. That time we used to just use our own language, English, but the way we speak, people used to understand. It's language of love, isn't it? Yeah. So that's what remove the pain away. It helps. I think the other thing is, for me, is very interesting with our Punjabi families, is maybe people came here and left their parents in India. So when they become old, their children haven't experienced seeing their grandparents old. So that is, it feels like quite a big shock for the young people now, because their grandparents died in India, their parents are now getting old. And a lot of time we have to help people just understand what it looks like and how to care. That everyone cares, but actually understand what normal just passing when That's God where wills you it. get handled. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਸਟਰਗਲ, ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ and it's very painful as well for some time when I don't know which diseases they're going through, how especially I mean ਅਸੀਂ ਤਾਂ adults ਦੇ ਵਿੱਚ look after ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, but ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਪੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। It's very painful to see a younger dying as an adult to see. So you know, when we talk about palliative care, how do you manage with young children under 18? So what our service doesn't do that. It depends where you live, what you have, and what you're diagnosed. So a lot of children with cancer in Birmingham and the West Midlands, a lot of their care is from the Children's Hospital. They outreach, but there are community children's palliative care services in most areas now, but our service is just adults. I think I would find children very hard. It is very, very hard to I was seeing children dying or with a cancer. I mean, it's an emotional thing. With adults, I can imagine how can be. It's different. It's and different stages. It is. But I think for me, it's the fact that you can really help people have as good quality, because we can't change what's happening. People will always die. People, we don't know.
we can't control everything, and if we can make people's precious time really good as possible, then that's amazing. The thing, what you are trying. Next question, we will go, where can you get palliative care actually? Where can you get it? Yes. Anywhere. So it can be a hospital, it can be a clinic, or it can be anywhere. Clinic less so, because people usually would prefer someone to come to their house. Okay, so more likely it's house based then. ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਸ ਅਵੇ ਐਟ ਹੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਣ. And people, even if you have to go to hospital for some treatments, most of your life is at home, isn't it? And you want your family around you. Would you like to talk a little bit about what a hospice is? Yeah, I was going to ask you, what's the difference between, because sometimes you think it's... a hospice is just a building. It's usually quite small, and in it there are people who are experts in palliative care. And the doctors and nurses who work there, some of them travel out to people's homes and do what I do in their house. Some of them look after a small number of people who might go there for a week to stay, and because like I sometimes have my patients who've got very bad symptoms, like awful pain or feeling very sick, and it's quite hard to manage everything at home. Occasionally, very small percentage, and they go and have like a week of intense specialist care to make them feel better so that they can go home and carry on living. Sometimes people maybe who live alone or don't want their family to see them die, because you don't want to give that burden, might choose to go there to die, but a lot of people just go for a week. It's not a nursing home. I think that's really important to because say. It does, some people do think it's away from home, it could be a care home or somewhere they will be different. Hospice ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸਿਟਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹਸਪਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ 24 ਆਵਰ ਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਫਿਰ ਨਰਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਨੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. The same skills, the same knowledge, but for some people just being there for a bit means you can go a bit quicker in getting someone more comfortable. But we have 24-hour care. ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ. ਦਿਨੇ ਤਿੰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੈਲਜ਼ੋਇਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਉਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ HCA ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੋਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਵਰਕ. ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਟੀਮ ਯੂ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. And if you're in hospital and you have palliative symptoms that you need, then I go and see someone in the hospital. But if they have the same symptoms at home, I see them at home. But if the hospice is a different team because that's where they're based, but my patients. So you only work in hospitals? Do you work hospital and home? And same with you, Daljit, do you work only in? No, I only work in the community. Yeah, so you work in community based हैगा. Our team goes across everything. Okay, so you are all over the place. The thing is that help is needed everywhere, isn't it? It can be anywhere, either in a hospital as you get the signs, the new treatment is there for them. Yeah, and a lot of palliative care is done by GPs, by community nurses, the general. So every doctor should be able to listen.
Every doctor should understand straightforward pain relief. Every doctor should be able to talk to a family. We get more involved and things get harder when it's just maybe someone's pain. The straightforward things don't work. So it's because we can't look after everybody. There's we all, unfortunately, everybody dies. So, as we know that, COVID-19 was there will be many patients you will be seeing with that. What was the different like in BALBIR care than normal care you provide as a daily? So for COVID? Yeah. Well, we have to be very careful not to take COVID to people's houses. Yeah. Or to catch it. So we're having to do a lot of telephone support. We have a lot of people who say, I don't want to go to hospital. And that's normal. Most people don't. Hospitals aren't very nice. Yeah. So we have to, and we are looking after people with COVID at home. But a lot of people with COVID are ill already, and have already decided that hospital isn't good for them. But I have looked after quite a lot of people who we thought were going to die of their COVID and then got better. That's good news, isn't it? And it's always the positive side. Is we can't really say that person is going to die until you are definitely. What you can do is say how likely it is. So some illnesses, medically, we know people can't survive, but we don't know exactly how long. But we can give an idea of possibilities, because families and people do need to make some plans. Yeah, I can understand that. There's a lot of planning in that time. I mean, one thing is dealing with your pain, other thing you are thinking all your emotional things link with it. And in our community, especially, I'm not saying it in gender-wise, but a lot of women tend to be really get distressed with these things, and especially breast cancer and all that, and COVID I've seen is a phobia more likely. Some of them tend to have as well, isn't it? I mean, actually, the COVID हैगा ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਪਰਨਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ it's not nice, it's not nice, it's very big, it's पर गल है कि उत्थों निकल के डोर ते बाहर उसी वेले सारे सफाई करनी हैगी एप्रन ला के सारा कुछ आप उतार के बैग विच पा के अपना हाथ क्लेंस करने हैगे एवरी टाइम है ना बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स तो उसी वेले डबल बैग करके दो वाली बैग करके पहला तो अपना समान हुंदा विच दूसरा खाली बैग हुंदा वो बैग उहदे विच पा के उहनूं बंद करके तो फिर उसी वेले डस्टबिन विच रख दिंदे हुंदे आ I think the ideas are the same. If you're dying if you die with you've got COVID or you die because you have pneumonia, people need very similar care. So, as I mentioned, there was a few diseases which I wanted to mention, like cancer, COVID-19, HIV/AIDS, sickle cell anemia, and stroke and liver disease. So the case is that the treatment or the care is similar. It is similar, and we don't have many people with HIV now. Very rare, because the treatments are so good. I've had very occasionally now when maybe someone doesn't take their medication and then they get complications, but mostly hardly any of those. Sickle, same, but we are seeing a lot of people dying of alcoholic liver disease. I think COVID hasn't helped that. People at home fed up. That's quite gone rise, isn't it? It has gone up. Chronic lung disease from smoking, unfortunately, but not always smoking, just bad luck. Heart failure, kidney failure, and COVID for us, if we're involved, usually it's because they've got other conditions. So it would be unusual for me to see someone who's got COVID, completely well, gets COVID, I probably wouldn't see them. But say someone who's got other conditions and then get COVID, that's where I'd be more involved.
सो काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ HIV AIDS ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜੋ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ COVID-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ spiritual issues actually because our most of the viewers are believe in certain Hinduism or Sikh or certain so how do you when somebody is come to you how do you treat them straight with the spiritual and there is like they do yogas and all those things as well I've heard in benefiting that so how do you see as a patient when they come to you when I meet a patient usually I work out what's important to them that is what matters to you, and if that is your faith then we talk about your faith if that is yoga I do a lot of yoga yeah that's what I was thinking it's quite nice isn't it? but it depends how well you are so for a lot of people they're having to adapt so maybe somebody who used to do a lot of say yoga maybe physically is getting weaker we might talk about that loss losing something which is or maybe not being able to get to temple so somebody who I've looked after some Sikh ladies who used to go to the temple every day were very involved in cooking looking after other people and now they can't do that and they're being looked after themselves and that is hard because if you're somebody who looks after other people to be cared for is a big change so we might talk about that or I might check that they are being visited by their spiritual support because sometimes people don't like to ask because I'm not a religious expert I understand a lot about different faiths but I tend to work with whatever is important to them. Do you have a special team like spiritual wise there is certain people can go to people's house and help them? Do you know we don't okay and it's very sad because sometimes I have some patients and families who don't have a faith but have spiritual worries and it's very hard to find them somebody who can offer that whereas if somebody has a temple or has a mosque usually they have their own support usually and that's fine then although sometimes it's then hard for them to talk to those people especially if everyone is praying for you to get better and you're not getting better you can feel like you're letting people down but no we don't have a team in the hospital we do have chaplains who are amazing and we have a particularly lovely Sikh chaplain actually ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂਜੂਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ with the power of television with the power of television and media ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ and they do watch a lot of Indian Punjabi programs a lot of religious programs are on the television and all the nurses I work with are all trained to ask and to explore because some of my patients might say I'm a Hindu but don't go to temple and that's fine so if we suddenly start talking very religious but then I have other patients who don't go to temple but actually have very strong beliefs so we try and approach everybody as an individual
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਕੇਅਰਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਲਪ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Now we can go for the next question. You know, when the patients, you know that patient is going to die, how do you talk to that patient in a way that they know it's going to be end their life and it's a very big issue for them and they have this so many concern about that, and if they are willing to live, well, how do you manage this kind of, I mean there's a lot of people they say we want to still live, is there any medication that help? Why, you know, and I believe in my spiritual thoughts I will get better, but you know that it's not going to happen. I think it's okay for people to want to live. I think that's okay. You know, nobody really wants to die. So we don't judge that wish. I think we just make sure that if they are going to have treatment, that it won't harm them. You know, so if somebody is wanting to pay, I don't know, £20,000 for a treatment from somebody, you know, I might talk to them about, well, do you know it's going to help? Because that might be money their children then won't have. And if a lot of time my patients want to talk to me about weighing up, should I have that, shouldn't I have that? And because they're big decisions, because if your time is short, you want to make sure you make good use of it. So usually my patients and their families want to talk to me about it, but maybe talk for a little while and then go, okay, let's finish that and carry on with living. So yeah, and you can't make anybody talk. And I have some patients who don't want to talk about it, and that's fine. It just sometimes it's tricky if everyone is pretending. If someone is getting more unwell and everyone is pretending, that's when you have maybe somebody who dies in an ambulance or in a casualty department, and you know that's not what they would have wanted. So then we're delicate. Then you find ways of just saying, talking around it without being too direct. If that's how a family or a person wants to talk, that's okay. We don't need to people. कोई भी इस दुनिया में छड़ के जाना नहीं चाहता हैगा। सारे चाहते हैं कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਮਗਰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। I didn't say I love you, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, mostly I think we need to say whatever it is that's on your mind, and ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ। And I think when you're very ill yourself, you do know, you feel your body change.
when you've got a cancer or your body changes. So it's even if everybody else around you is thinking it's not happening, the person who is ill knows. But what we might do is ask them, you know, if they can't say it, do they want me to say it? Do they want to, you know? And it's just finding what works for that person. And you don't have to talk about it all the time. No. You don't have to, you know. But most people feel relieved when they know what's going to happen, or maybe because I don't know whether you talk on this program ever about legal things, about writing wills and... Yes, we just had recently and we're going to have tomorrow again. Okay, so I think people's understanding of the British law about writing a will isn't great, and what happens if you don't write a will. So if you know you're very unwell, that is a chance to make plans so that your family have money or your house doesn't go, you know. So part of what we do is give people a chance to just organise themselves a little bit, but you only have to do that once. You only have to write your will once, and you can forget about it. That's really, what you say is really good as well. It's a planning ahead, isn't it? When they know they have little time and they can plan for the kids. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਜ਼ ਡਾਲਜੀਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠ ਲਾ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਇਹ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਸਟ ਸਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੋਲਡ ਔਨ, don't they? Even for the last, if there's somebody missing in the room, they will wait. ਜਾਨ ਅਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਕਿ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਫੋਰਗਿਵਨ ਯੂ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। Sorry, is that too much to say? That's at the end is very necessary, I think.
ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, the end life, tell us a little bit about that. The actual end of life. Yeah. Oh gosh, it's very powerful. Yeah. It's very, I mean, I don't know, it feels like an honour to be there when somebody is at the end of their life. And I think but it feels a very private time. You know, often people prefer just to have their family right, you mean the last few days or hours or minutes? You can say, well, it can be for any someone. It will be a few minutes, and somebody can be have one day, or someone can have few hours. I think the thing is, it's a gradual change. It's not a sudden. I think on the TV, it's always like alive. We are used to the media. Yeah, and actually normal death. It's a slow process. It's a slow, and actually, it's more like what happened for most people. They spend more time asleep. And sometimes they don't even know they're asleep, and the family are thinking they're not, or maybe not eating as much, so their favourite dal they won't be interested in, and you're thinking, you know, or they don't maybe want to get out of bed, but you think yesterday they got out of bed, but it's not a big change, and usually it's quite, as long as people have support, usually it can be managed very. Occasionally we have dramatic things, but mostly it's just gradual, slow, and the actual moment of death is peaceful. It's just, but it's quite astounding. Well, you probably see more than I do now. कोशिश तो यही की जाती है कि वो peaceful is सुखी जान. As long as there's a few, you know, I mean, I'm very glad we have medicines for pain, and for sometimes people get restless, and that's when they need us. But mostly normal dying is, and that's what I want from my patients. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਾਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਮਿੰਗ lovely ladies, meet you. It was really nice to meet you. Quick message before we finish our show actually. So I think it's important to know that palliative care is free. It's the same as any other healthcare. Some of it's paid for by charities but I think it's important that it's a right, that everybody deserves good care as they get more unwell. So I think that's my message. Yeah, last 6 weeks is free. Well, physical care, but actually I'm free whenever you. I'm not free all the time, but I'm, you know, if someone has got pain or and they need palliative care, then they get it for free. Okay, it's a free advice, free information, and free treatment. Free service. Free service for everybody. 24 hours. 24 hour, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 lovely ladies from ਸੈਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ them as well, ਐਂਡ ਮਿਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਟਰ ਸ਼ੋ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ। ਮੈਂ ਅकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिलते गए और एक काफिला बनता रहा। जय गुरुदेव।